6. ඒ පනත අහෝසි කරනවට පාර්ලිමේන්තුවේ ගොඩක් ඇමතිලා කැමති. ඒ පනත අහෝසි කරනවට පාර්ලිමේන්තුවේ ගොඩක් ඇමතිලා කැමති. Many ministers in the parliament. පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න ගොඩක් ඇමතිලා. Many ministers in the parliament would like to abolish that act. ඒ පනත අහෝසි කරනවට අවලංගු කරනවට කැමති. Would like to abolish that act. අවලංගු කරන්න අහෝසි කරන්න කියන වචනෙට අපිට කියන්න පුළුවන් abolish, cancel, abrogate. Similar words තමයි abolish, cancel and we can say abrogate. Many ministers in the parliament would like to abolish that act. Many ministers in the parliament would like to abolish that act. මාත් එක pronounce කරමු. Many ministers in the parliament would like to abolish that act. Number 7. ඒ බෙහෙත් එක දිගට බිව්වොත් වෙන අතුරු ආබාධ එන්න පුළුවන්. ඒ බෙහෙත් එක දිගට බිව්වොත් වෙන අතුරු ආබාධ එන්න පුළුවන්. If you drink that medicine continuously, ඒ බෙහෙත් එක ඔයා එක දිගට බිව්වොත්. If you drink that medicine continuously, other side effects may come. වෙන අතුරු ආබාධ එන්න පුළුවන්. Other side effects may come. අතුරු ආබාධ අනපේක්ෂිත ප්‍රතිවිපාක වලට අපි කියනවා side effects. එහෙම නැත්නම් unintended consequences. Side effects or unintended consequences. If you drink that medicine continuously, other side effects may come. If you drink that medicine continuously, other side effects may come. මාත් එක pronounce කරමු. If you drink that medicine continuously, other side effects may come. Number 8. මේ වෙද්දී රටවල් දෙක අතර සටන් විරාමයක් පවතිනවා. මේ වෙද්දී රටවල් දෙක අතර සටන් විරාමයක් පවතිනවා. There is a ceasefire. සටන් විරාමයක් තියෙනවා. There is a ceasefire between the two countries now. රටවල් දෙක අතර then between the two countries now. සටන් විරාමයට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ceasefire එහෙම නැත්නම් armistice. Ceasefire or armistice. There is a ceasefire between the two countries now. There is a ceasefire between the two countries now. මාත් එක කියමු. There is a ceasefire between the two countries now. Number 9. එකපාරටම සිද්ධ වෙච්ච දේ නිසා මම ගොඩක් අවුලෙන් ඉන්නේ. එකපාරටම සිද්ධ වෙච්ච දේ නිසා මම ගොඩක් අවුලෙන් ඉන්නේ. I'm very confused. මම ගොඩක් අවුලෙන් ඉන්නේ. I'm very confused because of what happened suddenly. මොකද එකපාරටම වුණ දේ නිසා. Because of what happened suddenly. අවනි සහගත කියලා කියන වචනෙට අපිට කියන්න පුළුවන් confused, chaotic, එහෙම නැත්නම් perplexed. Confused, chaotic or perplexed. I'm very confused because of what happened suddenly. I'm very confused because of what happened suddenly. මාත් එක pronounce කරමු. I'm very confused because of what happened suddenly. Number 10. අලුත් සංශෝධනයේ මොනවද තියෙන්නේ? අලුත් සංශෝධනයේ මොනවද තියෙන්නේ? What is in මොනවද තියෙන්නේ? What is in the new amendment? අලුත් සංශෝධනයේ the new amendment. සංශෝධනයට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා amendment, revision එහෙම නැත්නම් modification. මතක තියාගන්න amendment, revision or modification. What is in the new amendment? What is in the new amendment? මාත් එක pronounce කරමු. What is in the new amendment? Number 2. එයා බොරු දේවල් කියලා මිනිස්සුන්ව කුපිත කරනවා. එයා බොරු දේවල් කියලා මිනිස්සුන්ව කුපිත කරනවා. He provokes people. ඔහු මිනිස්සුන්ව කුපිත කරනවා, අවුස්සනවා. He provokes people by saying false things. බොරු දේවල් කියලා by saying false things. කුපිත කරනවට අපිට කියන්න පුළුවන් English words තමයි irritating, provokes, එහෙම නැත්නම් exasperating.
irritating, provokes or exasperating. He provokes people by saying false things. He provokes people by saying false things. Matika කියමු. He provokes people by saying false things. Number 3. ඒ ගෙදර මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න තියෙන්න ඕනේ මූලික අවශ්‍යතා ටිකවත් නැහැ. ඒ ගෙදර මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න තියෙන්න ඕනේ මූලික අවශ්‍යතා ටිකවත් නැහැ. කොහොමද අපි කියන්නේ? How can we say? People in that house. ඒ ගෙදර මිනිස්සුන්ට. People in that house do not even have the basic necessities. මූලික අවශ්‍යතා ටිකවත් නැහැ. Do not even have the basic necessities to live. ජීවත් වෙන්න. To live. අවශ්‍යතාවලට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා necessities. එහෙම නැත්නම් requirements. Necessities. එහෙම නැත්නම් requirements. People in that house do not even have the basic necessities to live. People in that house do not even have the basic necessities to live. Matika pronounce කරමු. People in that house do not even have the basic necessities to live. Number 4. තරගය දින්නට පස්සේ එයා ගොඩක් උඩගු වෙලා. තරගය දින්නට පස්සේ එයා ගොඩක් උඩගු වෙලා. He is very haughty. ඔහු ගොඩක් උඩගු වෙලා අහංකාර වෙලා. He is very haughty after winning the competition. තරගය දින්නට පස්සේ. After winning the competition. උඩගුයි අහංකාරයි කියලා කියන වචනෙට අපිට කියන්න පුළුවන් English words තමයි haughty, pompous or arrogant. Haughty, pompous or arrogant. He is very haughty after winning the competition. He is very haughty after winning the competition. Say the sentence with me. He is very haughty after winning the competition. Number 5. ඉස්සරහට එන්නේ හරි කල්පනාකාරීව වැඩ කරන්න ඕනේ කාලයක්. ඉස්සරහට එන්නේ හරි කල්පනාකාරීව වැඩ කරන්න ඕනේ කාලයක්. A time to work carefully. හරි පරිස්සමෙන් කල්පනාකාරීව වැඩ කරන්න ඕනේ කාලයක්. A time to work carefully is coming. ඉස්සරහට එන්නේ is coming. කල්පනාකාරීව කියලා කියන්න අපිට කියන්න පුළුවන් thoughtfully, carefully, එහෙම නැත්නම් pensively. Thoughtfully, carefully, නැත්නම් pensively. ඉතින් ඔයාලට මේ වචන sentences අමතක වෙනවා නම් පොතක ලියා ගන්න. ඒක ඔයාලට මතක හිටින ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. A time to work carefully is coming. A time to work carefully is coming. මතක කියමු. A time to work carefully is coming.